okay, 2 hours. It's okay. If you want to go to toilet or something else, or you feel not so good, please tell me about it. And I ask you, do you have my phone number? Please, запишите его. Спасибо. Hari ini milk farm. This is your first time? Yes. First time. It's really cold. So there are only 2 milk farms in Russia. Oh, really? One is in Moscow and one is in Tomsk. Oh, really? Nice. Hold on. I just found it out. Excuse me. Where cops? Where student? So as you can see, the farm is systematized to the maximum, and as a result, we have got minimum people who work here. The robot occupies by feeding and milking of similar will be Magnet ocean lohh. Guys, let's go. Nggak apa-apa kan? It's time to eat.
Вот, поэтому думаю, что по глоточку вам не повредит. Берите по... It's a little bit because, you know, we have Так. our stomach don't know this. Ну, что стесняемся, что кого ждем? Так называемое деревенское молоко, также делается это все из молока. Gimana rasa kejunya? Производится и делается в нашем предприятии. Ребят, хочу вам показать нашу Teksturnya визитную unik. карточку, то есть нашей сыроварни. Вот сейчас 3 минуты внимания, мы запустим ролик. Oke guys, jadi aku mau cobain ini butternya, butter dari susu aslinya. Kita olesin ke rotinya. Качество молока и создавать такое разнообразие вкусов. Содержание белка и Nah, sekarang kita coba жиров roti pakai butter dan keju langsung susu dari peternakan ini. Oke? это сбалансированный корм. Выращиваем его на собственных полях неподалеку от фермы. Благодаря этому мы получаем молоко с наилучшим для производства сыра параметрами.